Love me as you've never loved anyone. Love me. News from Hong Kong. Recently, a news center was established in Hong Kong. Now, more people can enjoy a tranquil place to practice the Kuan Yin method as well as share the benefits of vegetarianism. News from Panama. In David City, Panama, a video seminar was recently held to share Supreme Master Ching Hai's teachings to many truth seekers. Prior to the seminar, a local radio station invited association members to an interview. The topics were of such great interest to the program director that he said he would attend the seminar as well. News from Korea. In Korea, the Sumo Qinghai International Vegetarian House has gained much popularity since its opening in 1996. The media has extensively reported on the restaurant's delicious vegetarian food. With its listing in the tourist guide, many tourists have had an opportunity to know the restaurant and dine there. Following are some thoughts shared by a Korean Association member who works at the Sumo Qinghai International Vegetarian House, located in the capital city of Seoul, Korea. 최근에 방송사에서 취재가 많이 오잖아요. 그 이유가 뭐라고 생각하세요? 그러면 취재가 그러니까 우리는 이 식당 오픈하고 그야말로 처음부터 끝까지 한 번도 그런 분들을 초청을 해본 적이 없어요. 그분들이 처음부터 끝까지 찾아오고 그분들이 저절로 우리한테 청이 들어와서 처음부터 지금까지 이즘에만 이러는 게 아니라 사실은 식당 계속 그랬어. 지금뿐이 아니야. 처음부터 끝까지 이미 우리가 보시행을 하고 있고 그런 채식 우리가 홍보를 하고 있기 때문에 이걸 영리로 생각을 하고 식당 운영을 하는 게 지구를 살리기 위해서 또 그리고 모든 사람들을 채식으로 끌어들이기 위해서 진짜 우리가 모든 헌신을 다 하는 거지. 그러니까는 그 보시가 그러니까 동수들이 우리 식당에 보시를 많이 하지만 또 이 식당에서는 세상을 향해서 보시를 많이 하고 있어. 우리가 아까 예를 들어보면은 스님들을 반갑시잖아. 스님들, 목사님들, 신부님들, 수녀님들, 심지어는 이렇게 그 가난하고 불쌍한 사람들 오잖아. 다른 식당 같으면 내쫓으면 우리는 먹고 막 돈까지 줘서 보내거든. 이즘에는 이미 외국에 그래서 출판하는 한국에 관한 관광 안내 그 가이드북에 우리 식당이 소개가 돼 있어요. 그래서 이제 외국 관광객께서 한국에 오시. With the success of the 18-country European lecture tour in May and June of 1999, followed by the Middle East and African tour in November and December, Supreme Master Ching Hai was once again invited on the Ocean of Love lecture tour to Oceania and Asia in the countries of New Zealand, Sri Lanka, Malaysia, Nepal, Hong Kong, the Philippines, Taiwan, Japan, and Korea in April and May of 2000. Touched by the compassion and love from Supreme Master Ching Hai, tens of thousands of truth seekers warmly welcomed her to their country to share her words of wisdom. Millions of people have sincerely accepted the precious gift of the Kuan Yin method, enriching their lives with the blessings from the Most High. Formosa is a small island yet blessed with an array of natural wonders and splendor. From the north, ancient towns and Aborigine villages lay alongside towering mountains, beautiful waterfalls, and elaborate temples.
The central region displays the full range of Formosa's spectacular beauty, the shining sea, roaring rivers, and emerald forests. Known as the island's cultural center, southern Formosa still retains many of the traditions of the mainland immigrants when they first settled in this area. Formosa has gained international attention and respect for its economic independence and power. The diligent spiritual practice of tens of thousands of people practicing the Kuan Yin method has brought the country abundant prosperity and development. Through the sincerity of the practitioners, Formosa enjoys the blessings and merits of a peaceful nation. After a 4 years' absence, Supreme Master Ching Hai's return to Formosa brought great joy and excitement to the Formosan people, who gratefully received their special guest as a return of a loving mother. They enthusiastically greeted Supreme Master Ching Hai in a huge stadium built to capacity with over 30,000 attendees. With a live satellite broadcast of the lecture around the world, including to the United States, millions of people were able to benefit from Supreme Master Ching Hai's words of wisdom. The day following her lecture, the Academia Sinica, one of the most prestigious academic researching organizations honored to have Supreme Master Ching Hai's visit Formosa, invited her to attend a special conference entitled Religion and the Chinese Throughout the World. Over 40 newspapers, television, and radio stations were present during Supreme Master Ching Hai's visit to report on this most precious event. We now invite you to listen to Supreme Master Ching Hai's historic lecture entitled Listening Inwardly to Our Self-Nature on May 5, 2000 in Taoyong, Formosa.我因为自己抓到了，抓到那个他藏起来那边那个所谓的佛性，自己知道抓到了以后多快乐多利益，所以不管路途遥远啊，回来告诉大家，我们只要反过来，反闻自心，马上就会看到自己的佛性。我们看经典很多都知道反闻自心，就不知道怎么反闻。为什么说闻呢？因为会有音乐，会有佛经，会有佛法，会有内在的天上的一种像音乐一样那么美丽，然后让我们的灵魂就飘飘飘飘，高兴快乐回来本土，像佛土或是天堂。所以佛祖才说要反闻自心。我们的自心不是说一颗心，也不是说一种什么品质，就是一种自由自在，非常有智慧，非常高贵，非常伟大，整个宇宙都可以包含的。这个就是我们的自信。我们做这样子，看起来像凡夫的人一样，就是我们眼睛一闭起来，知道在哪里闻佛心的时候，我们马上可以闻到这个佛心。所以释迦牟尼佛才说我们都有佛心。耶稣也说天堂是在你那边，是上帝住在我们这个寺庙里面。既然我们都是这样子听说，不过
如果我们没有真正的这种体验的话，我们生活还是马马虎虎这样子过去，没有改变，没有更增加的智慧，没有更增加的能力，没有可以想到很多奥妙的办法，可以处理我们家庭的，还有社会的、四周围的很多种种的问题。在圣经有说，我们先找到天国，然后所有东西都会来给我们。释迦牟尼佛也有说，我们找到佛性了以后，即使我们的凡夫的生活也会更增加快乐，更成功，连那个物质的方面也会更信荣。不是因为我们找佛心为了要生活舒服，不过我们也会很舒服、很快乐，因为佛心找到了以后，任何所有的都照亮。我们的才华，我们的以前所有忘记的才华，我们的已经睡眠的那种智慧，我们好久不知道有的能力，通通全部都会跟佛心一起起来，一起发展，我们变成一个不同的人。因为从那个时候，我们不是人了，我们本来就不是人了。在我们进去这个身体的以后，我们才说我们是人。我们还没有进去这个身体的时候，我们是谁呢？然后我们出去离开这个身体的时候，我们又是谁？这样子问一问就知道，我们本来就不是凡夫。就是因为进去这个肉体了以后，我们所有的智慧，我们所有的快乐的，我们所有的超越的能力都被忘记了。我们忘记，因为我们都是太忙看东看西，看所有的世界的变化，还有被天天生活生存必须要的绑住我们，让我们身体精神很疲倦，为了要生存，为了要有足够饭菜、足够衣服，这个不是我们来这边真正的目的。不过，这个世界既然是幻想，不过它很厉害，它可以把我们全部的精神、体力、注意力抓住在这里，连我们本来就是佛，能让我们通通一干二净忘记。不过我们要记得的话，还好，很简单，很简单。我常常讲过了，这么简单，跟这只手翻过来而已，不是跟从前面往到后面靠，这样子这么简单。简单，不过不简单，不简单，因为我们如果常常往外面看，然后习惯，所以没有很难能够相信我们是佛。然后听说是天堂、佛土、佛在心、上帝在内，不过听说是听说而已，明天还是一样，匆匆忙忙过一个凡夫的生活。既然过这样也好，不过死亡的时候没有人带路，不知道去哪里，灵魂也是很痛苦。在世的时候，
太匆匆忙忙，为了身体浪费很多时间，花了很多精神和体力，没有一个理想，没有那个补充的能量，所以身体精神也是很痛苦。我们本来是有很伟大的能力在那边，我今天来这边就要告诉各位，是各位多么伟大。我们是佛，我们是上帝的儿女，我们跟上帝同一体的，我们不应该过了一个很痛苦的、很缺少的、很不满足的生活。即使我们继续留在这个世界，继续工作，继续负家庭、国家的责任，不过我们还是要再发现到我们这个最大的能力在里面，然后把它出来服务这个世界。即使用服务这个世界也更好，不是说为了自己成佛，自己天天上涅槃快乐一个人而已。而且这个我们伟大的能力，我们佛心，我们那个内在的上帝的能力，也会帮助我们世界，帮助国家，帮助家庭的问题等等。因为我们不用它，所以我们做事很困难，解决问题都是用头脑的，没有用真正的主人。如果大家都找到自己天堂在内的话，我们世界早就是变成涅槃了，根本不会有战争，根本不会有任何的病痛、痛苦的方面。智慧就是我们本心，知识就是我们自己学来的，从这个世界学来。智慧就本来就有，什么都懂，什么都不用学，什么都会，那个是叫智慧。知识就是我们在外表要学，比方说要学英文，就跟英文老师学；要学中文，就跟中文老师学；要学开车等等，都要跟不同的老师学，那个是知识。不过我们智慧本来什么都会，有智慧了以后，学什么要更快。佛心不是说像有一种东西，有一个什么我们可以摸可以抓，就是我们自己是一种无所不在的、无所不能的这种品质，我们本来就是这样。Introducing the latest poetry collection of Supreme Master Ching Hai, now available in 3 beautiful volumes in Olaxi: The Lost Memories, The Dream of a Butterfly, and The Golden Memories. We invite you to enjoy the beautiful poetry of Supreme Master Ching Hai, written from the time of her youth. Experience the universal themes of love, life, friendship, and spiritual searching through Supreme Master Ching Hai's beautiful poems. For all poetry lovers, these 3 exquisite books in Olaxis, The Lost Memories, The Dream of a Butterfly, and The Golden Memories are wonderful additions to your book collection. The poetry books, The Lost Memories, The Dream of a Butterfly, and The Golden Memories are now available through the Los Angeles bookstore at 909-674-7814 or through the Music and Poetry Center at 714-892-3360. For more information, please call toll-free 888-826-6443. The Music and Poetry Center is in a convenient place for those who wish to learn about Supreme Master Ching Hai's teachings, as well as her artistic works, including poetry, music, artwork, celestial clothing, and jewelry designs, and more. Located in the Asian Village with a pleasant atmosphere and nice location, the Music and Poetry Center is near 99 Ranch Supermarket and across from Phuc Loc Tho Mall. A variety of organic and special teas are available, which have shown to reduce high blood pressure and diabetes.
The Music and Poetry Center is located upstairs with a balcony offering a view overlooking the plaza. Come visit the Music and Poetry Center at 9191 Bolsa Avenue, Suite 227228, Westminster, California, 92863. For more information, please call 714-892-3360. 714-892-3360. Overjoyed with Supreme Master Ching Hai's return to Formosa to lecture after 4 years, the Formosan people warmly welcomed their beloved guest of honor like eager children at the return of their caring mother. As she graced the venue, over 30,000 people erupted into a thunderous applause to welcome Supreme Master Ching Hai, while the Formosan chorus and orchestra began their lovely performances, immersing the lecture hall in a melodious ambience. Once more, through the loving presence of Supreme Master Ching Hai, joyful music fills our world, sharing with us a tiny glimpse of heaven. We now invite you to enjoy The Stars Above the Sky with words and music by Formosan Association members and performed by the Tainan Choir with heartfelt sincerity on May 5th, 2000 in Taiyon, Formosa. Thank you for joining us for today's program, A Journey Through Aesthetic Realms. We wish you and your families a wonderful weekend. Love me as you've never loved anyone. Love me. Supreme Master Ching Hai International Association
wishes you a happy Thanksgiving. On this Thanksgiving, the entertainment department of Supreme Master Ching Hai International Association would like to express our deepest gratitude to Supreme Master Ching Hai for blessing this world with your warm presence and sharing with everyone the precious gift of the Kuan Yin method. May God bless you with all the happiness and health to continue on your noble work in enlightening all truth seekers and elevating the whole of humankind into a brighter new era. News from Los Angeles, USA. Acclaimed professor of philosophy Dr. Nguyen Van Trung traveled from Montreal, Canada to Los Angeles, California to visit several of his friends and colleagues, as well as continue his research of world's religions. Dr. Nguyen is one of OLAC's most famous writers, philosophers, and religious researchers, and during his trip to the United States, he expressed his wish to meet with members of the Supreme Master Ching Hai International Association. He has long admired Supreme Master Ching Hai and the association, but has not had the opportunity to meet with Supreme Master Ching Hai nor association members. Now during this precious opportunity, Dr. Nguyen recently visited members of the Supreme Master Ching Hai International Association in Los Angeles. Please stay tuned for an excerpt of this discussion following the news segment of today's program. News from Hong Kong. Recently in Hong Kong, association members participated in the Hong Kong Book Fair, sharing with all sincere truth seekers Supreme Master Ching Hai's teachings of the Kuan Yin method. Many people visited the exhibition and were delighted to find comfort and peace through Supreme Master Ching Hai's words of wisdom. Special discussion with Dr. Nguyen Van Trung. Educated in France at the Catholic Institute of Toulouse, Dr. Nguyen Van Trung received his doctorate in philosophy at the Superior Institute of Philosophy of the Catholic University of Louvain, Belgium. He has since taught at the University of Hue and the University of Saigon in A Loc. The Social Research Reviews, Itinéraire, and Nation were founded by Dr. Trung, and he has participated in numerous international congresses on religious and philosophical issues. Dr. Nguyen Van Trung has written many published works in OLACs in French on the topics of philosophy, cultural anthropology, literature, including myths and realities of the French colonial regime in Vietnam, language and the bodies, and the 6 volumes of meditations. In an evening of spiritual discussions with a practical social application, Dr. Nguyen Van Trung shared his thoughts and views with association members. Trong cái dịp này thì giáo sư Trung sẽ trao đổi cùng với tất cả quý anh, quý chị ngày hôm nay với tất cả những sự cảm tình của giáo sư Trung đối với thầy của chúng ta cũng như là đối với hội. Thì khi tôi ở Việt Nam đó, tôi trong 92, 93 thì tôi được xem một cái video về hội và dần dần gặp một cách cụ thể một số những đồng tu ở Canada, thì tôi mới nảy ra cái ý định là tôi muốn tìm hiểu cái hội quốc tế Thanh Hải vô thượng sư này một cách thật nghiêm chỉnh. Từ khi tôi tiếp xúc qua, không phải là qua video, tôi cũng xem nhiều, tôi cũng đọc, nhưng mà qua cái sự tiếp xúc nghĩa là với đồng tu này đấy, tôi nhận thấy có một số những cái điểm mà tôi muốn nêu lên. Tĩnh tâm hay là thiền ấy, nó không phải là một cái xa cách những người khác, mà chính nó là một cách để khám phá thấy người khác trong những cái giá trị chân thực nhất của người đó. Tu thân rồi đến về ra đến trị quốc bình thiên hạ đại khái như thế, thì tôi thấy các tôn giáo nào thì ít nhiều cũng coi cái này là cái chuyện hết sức quan trọng cho cái đời sống cá nhân của một người theo cái tôn giáo đó. Và cái giá trị xã hội của nó như tôi vừa nói đó, thì ở cái chỗ này, tức là chính vì anh thiền, anh tĩnh tâm, tu tỉnh như vậy đấy, thì anh mới thấy được cái giá trị của những người khác, của ngay cả sinh vật nữa. Hiện nay cái xã hội hiện nay đó là một xã hội mà ở Tây phương này đó là một xã hội rất ồn ào, cho nên thì nó có một cái nhu cầu tinh thần của những người đi làm, nhất là giới trẻ nữa. Cho nên cái giá trị xã hội của cái thiền hay là cái chiêm niệm đó, nó ở chỗ đó. Nó cho thấy thì là chúng tôi là những người để cho các anh các chị thấy những người bận rộn cuộc sống như thế, không có thể cả ngày thiền được, thí nhất trong một năm, trong một tháng, trong một tuần cũng nên có một số giờ để làm cái chuyện này, bởi vì cái đó là cái sự cần thiết để cho cái đời sống của anh. Khi tôi hay đánh giá những người lãnh đạo tôn giáo thì tôi đánh giá không phải là những cái điều gì họ nói xa xôi một cách nghiêm chỉnh, mà cái tính cách tiếng Việt nói là cười đùa thì không đúng, nghĩa là cái
cái đùa mà có tính cách tôn giáo, chứ không phải là cái đùa cợt nhả nói cho nó vui đùa. Thì tôi thấy những cái người lãnh đạo tôn giáo đích thực nào cũng có cái đó. Ông Giáo Hoàng này ông hay đùa lắm, ông nói thanh niên ông cũng nói đùa tất cả đấy thôi. Và có một cái người Việt Nam gần ông là ông Đức Cha Thuận cũng thế. Thế thì tôi thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng có một cái tinh thần đấy. Và nhất là nói được những cái đùa như thế ở trong tiếng Anh hay là tiếng Hoa chẳng hạn, thì tôi thấy tuyệt vời lắm. Và cái đó nó là tiêu biểu cho cái tinh thần tôn giáo hay là khổ tu đích thực. Bởi vì cái người khổ tu đích thực là cái người biết vượt lên trên tất cả những cái giới hạn của những cái nghiêm trình, của những cái luật lệ, của những cái diễn tả bằng ngôn ngữ. Thế thì tôi thấy thì là đấy là một cái điểm mà tôi cũng, đối với tôi đó là cái điểm đó nó đánh giá cái sự chân thực của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Following are some thoughts from members of Supreme Master Ching Hai International Association about Supreme Master Ching Hai and the Kuan Yin Method. Cho đến khi mà sư phụ Thanh Hải đến nói một vài lời về vấn đề đạo pháp, cái sự quý giá của đời sống con người, cái mục đích của cái cuộc sống con người là gì, thì giống như nó mở ra cho mình một cánh cửa rất là rộng lớn. Chúng ta biết một cách nó như là siêu thế giới như vậy, và mình thấy những gì mình đạt được trong vị trí trong xã hội nó không có đáng gì so với cái sự hiểu biết của cái con đường mình tu hành. Mỗi lần mà thiền thất đó, thì một ngày ngồi tới 12 tiếng. Tất cả đây thì ngồi một ngày 12 tiếng và ngồi 7 ngày liên tiếp. Thật ra nếu mà ăn mặn đó, ngồi tới ngày thứ hai là đứt liền. Không tới được. Tại ngày xưa không biết, ngồi chừng 2 tiếng là đứt liền. Lúc đó là mình làm như khùng đó. Những người thiền ở hội này đó phải là trường trai. Phải trường trai để thể hiện cái tình thương trước. Và khi mình có cái tình thương đó rồi á, thì mới nói chuyện những chuyện khác, thì mới có thể có kết quả nhiều. Trong hội như chúng tôi tu theo sư phụ đó, thì mình theo con đường giải thoát, thì mỗi cái ngọn đèn đó nó sẽ đem cái ánh sáng cho cái thế gian này. The inwardness is really the key, so that's why we have to meditate, and that's what I found in my own life. You know, this path has helped me to go within much more deeply than any other method I tried before, and so that compassion has become, you know, stronger in me through the practice. And this practice is the deepest, you know, for me. You know, when I saw the first video of Master, that's what did it. That's what I could recognize. Somehow I could recognize inwardly something about her that resonated. Or, you know, the light was so strong with her that I just felt that from her. Theo ý sư phụ năm đó, con nghĩa là không muốn trí huệ. Tại vì con tham lắm, con thấy là con muốn học giỏi hơn tất cả đứa khác, cho nên phải nghe. Mà con thật sự cũng chưa giờ gặp sư phụ, lúc đó chỉ nghe về mẹ về nói là theo sư thầy là thông minh lắm, trí huệ lắm. Con chỉ còn theo cái câu đó thôi. thì thật sự là cái câu đó là con theo. Thì càng theo á, thì lúc này là năm thứ 9 của con rồi, thì càng theo á, thì đời nó đổi từ hồi xưa con rất là hung hăng, nhưng mà đời con đổi cách rất là quyền diệu, mình không biết, thì con lúc là trường trai luôn. Lúc đó em đi coi trên cái tờ báo gì đó là có quảng cáo là nó có một vị Phật sống người Việt qua thuyết pháp. Em thấy cái giáo lý mà sư phụ nói là em thấy tại sao mình giống như một con người mà mỗi ngày làm bao nhiêu tiếng đồng hồ mà chỉ để kiếm cái đồng tiền đó, mà không kiếm về cái tâm linh, kiếm về cái giải thoát. Thì em nghe xong là em đã muốn xin họ truyền cảm ơn rồi. 我印了心以后呢，每天打坐，我真正的就是感受到了，是我有生以来我追求了那么长时间哈，唯一的能够让我能够有很多体验，然后真正的能够直接看见上帝的一个最好的法门。那我觉得哈，我这个观音法门和我以前学过的不同的地方，就是我在修行的过程中哈，我有很多体验，包括我可以看到，真的我们可以看到上帝的光和可以观听到上帝的天堂的声音。Nếu mà nói về phương diện vật chất thì chúng ta rất là giới hạn, chúng ta không thể nào mà giúp hết tất cả những chúng sanh trong thế giới. Nhưng mà nếu mà đau khổ về tâm linh á, thì đó là cái lý do mà Ngài đến đây á, cống hiến chúng ta cái pháp môn Quán Âm á, để cho mọi người được khỏi đau khổ. Cái mỗi một lần mà cứu trợ như vậy đó, mình cứu
cứu người như là cứu lửa vậy á. Khi mà cái sự đau đớn của họ đó thì thầy cảm nhận ngay cả không riêng về một cái cá nhân, một cái dân tộc nào hết, ngay cả bên Tijuana là bên Mễ, rồi ngay cả về Việt Nam nữa, đi từ Bắc xuống Nam nữa, không riêng về một cái giáo phái nào hoặc là một thành phần nào trong xã hội. Thấy họ nghèo họ giúp đỡ là tụi con sẵn sàng là giúp đỡ. Tụi con đã vào thẳng những cái làng cùi cả 20-30 năm không ai vào thăm viếng, không vào, tại vì cái đó là mình cứu cho mình đó chứ không có cứu ai đâu. Cũng là học trò ở Việt Nam và học trường chính trị công doanh và cũng là trường Công giáo. Thì cũng như đa số những bạn đồng tu ở đây thì người nào cũng có một cái cơ duyên nào đó đến với mình mà nó động vô trong cái tâm mình, mà khiến cho mình nghĩ lại cuộc đời mình là như thế nào, cuộc đời mình đi đến đâu. Một lần được cũng như ở UCL ở vai tụi này đã cũng đến gặp thầy và nghe thầy Thanh Hải giảng. Thì sau khi nghe lời thầy giảng tự nhiên động đến tâm mình, động đến cái nỗi niềm mà trong tiềm thức mà mình tìm từ mấy năm trời nay mà không tìm ra. Mà rồi sau đó thì cũng chưa có xin thọ tâm ấn, cũng tìm hiểu, cũng như là một người trí thức mà nhận định gì đó, hội này là hội gì, cái người đó là người gì, họ có lợi dụng gì hay không. Sau một thời gian tìm hiểu thì mới biết rằng cái tình thương của sư phụ đưa đến một cách không vụ lợi. Và sau đó thì cũng đã theo sư phụ được 10 năm. Thành thử ra càng ngày càng ngồi thiền, càng nghe những lời sư phụ giảng, càng thấy cái tâm hồn của mình yên tĩnh hơn, thoải mái hơn và thỏa mãn hơn. Thì con lúc con đi vào đại học đó, thì con lấy bằng trong triết học ở tôn giáo đó, thì con mới thấy tất cả mọi đạo bề ngoài nó khác nhau, nó có một cái cảnh riêng, nhưng mà thật ra lúc mình đi sâu vào mọi cái đạo nó dạy mình giống y hệt nhau hết, là thương yêu nhau, tìm cái gì cao hơn cái đời thường vật chất của mình. Thì con mới nói không biết có đạo nào hay là có một cái pháp môn gì mà tôn trọng tất cả mọi đạo không. Thì con mới nhớ con mới có duyên gặp được sư phụ. Thì sư phụ không bao giờ sư phụ nói pháp môn Quan Âm là một đạo hết á, và sư phụ cũng không bao giờ nói là một đạo hay hơn một đạo khác. Sư phụ nói mình từ đạo nào mình có thể tập. Sư phụ như là một người thầy giáo, cô giáo của mình, chỉ dẫn mình để mà mình tìm cái thượng đế trong mình rồi. Mà con thấy cái pháp môn này nó đặc biệt là tại vì nó không có nói mình phải đi tìm trong bề ngoài, mà sư phụ nói như mình là hoa sen vậy đó, mà mình sống trong cái thế giới này, mình có thể mình tập tìm cái tâm hồn của mình phía trong để mà mình vượt lên thành một cái bông hoa sen trắng. So với mình thấy một người phụ nữ giống như một người mẹ đó, có cái lòng thương vô biên mà để ý tất cả mọi chi tiết. Nó giống như là mình có một người mẹ vậy chứ không phải là một sư phụ. Thì con thấy cái đó nó rất là đặc biệt. Mà sư phụ thường không có khi thì sư phụ sẽ ngồi giảng rất là nghiêm khắc, tại vì cái đó thính giả muốn nghe. Nhưng mà có khi sư phụ ngồi, sư phụ cười, sư phụ không nói gì về đạo, sư phụ giỡn với mình giống như một người bạn của mình vậy thôi à. Không cần là mình phải gặp sư phụ trước mặt mình hay là không, mình đi làm mình cũng nghĩ đến được, mình ở nhà mình cũng nghĩ đến được, mình đi với bạn của mình có thể mình chia sẻ nói về cái người bạn khác của mình là đó là sư phụ của mình. Đó là một cái pháp môn mà rất là thực tế. I learned a lot from many of the other religions, but I didn't get that experience. With Master, I feel that God presence flowed through me, and it's very magical. It's been for my life and helping me to accomplish things that I've been wanting to accomplish and improve my life. Makes me have a feeling of wanting to really contribute and to volunteer and to help, and I think that's important. And she teaches us so much, especially about developing our human character, our virtue, our goodness, and living an example. I followed Master's teachings for many years now, and what makes me so attracted to her is that she's such a positive person. Before, I had heard of many predictions saying that the world will end, and many prophets were saying how the earth will be destroyed, and that made me really scared. But fortunately, I had the opportunity to attend one of the international retreats, I think in Taiwan. I heard one of Master's lectures
where she emphasized that our world is becoming so much better now with the millions of spiritual practitioners, and our future is so much brighter. Now that we're stepping into a new century, I truly believe that we'll be living in a golden era, especially since Master has reminded us how our lives can truly be heaven on earth, and that this earth won't be destroyed, so that we can create our own peace and happiness in this world, which I truly see for myself because there are so many more spiritual practitioners and vegetarians, which isn't only more compassionate, but it helps our environment and earth as well. Rất chân thành, tôi cũng cảm ơn các anh chị đã tạo điều kiện tôi đến đây. Mà đối với tôi có lẽ sự cảm ơn đó nó còn sâu sắc hơn, nó thiết thực hơn, bởi vì đã giúp cho tôi không phải là tìm hiểu, mà tôi thêm được cái tình thương mà không phải tính Việt Nam mà thôi, mà quốc tế nữa. Vì tất cả chúng ta đều cần những cái tình như thế. Thì tôi phải cảm ơn tất cả anh chị, chứ không phải là anh chị cảm ơn tôi. Located in the heart of Orange County, California, the Anaheim Convention Center has been host to many famous and important activities. On April 3, 1993, another historical event took place at the Convention Center. Supreme Master Ching Hai, as part of her 1993 World Tour, arrived at the venue to lecture, returning to the United States after almost 3 years. Over 5,000 of Truth aspirants warmly welcomed Supreme Master Ching Hai with thunderous applause as she entered the hall in a beautiful traditional Alexis dress. Many sincere Truth aspirants were able to fulfill their desire for the ultimate wisdom through Supreme Master Ching Hai's teachings and the Kuan Yin method. On the special occasion of Thanksgiving, we would like to present to you an excerpt from this lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, "We Must Find Our Real Self." On April 3, 1993, at the Anaheim Convention Center in California, USA. True happiness are not offered by the high position of the world, by the knowledge that we gain from books or from the society or from the possession that we have. But true happiness can only come with self-realization, with enlightenment. Why is it so easy to get enlightenment? It is because our nature is enlightenment. Because we are wisdom, we are great. And we can walk back into the light where we have come from and not be deluded by this shadow of the real world, but that poor copy of the real things. I have made an example of a very beautiful girl, Miss Universe, for example. She would probably stand inside a room somewhere, and the light was behind her, and her shadow was on the floor. And someone was outside the room, just saw only the shadow and not the beautiful girl. Now, if he looked at the shadow, of course, it is kind of tortured and not beautiful. But even then, it probably seems beautiful enough. Maybe the nose was very high and the figure was very proportionate, etc. And probably we think, wow, what a beautiful shadow. But it's only a shadow. If we get to know the real girl, we would not marvel or attach to the shadow at all. And we would think, wow, this is truly what it should be. But because we do not step inside to find the real beauty, and we think
the shadow is beautiful, but it's no good. It was twisted here and twisted there. The leg was too long. The head was too big, etc. Because our shadows are like that. Our shadows are very poor image of the real things. Therefore, we don't need to change the word, because the word is only a shadow of the real thing. If we get to know the real one, then we do not care about the copy, about the shadow. That's how we gain detachment to the word. That's how we will be truly happy, because we discover something precious and real. And then nothing of the shadowy word could affect us anymore. Be it twisted, be it long or a very funny shape, representing the misery and suffering of this world. We would not feel very disturbed, because we know it is only a shadow. And as soon as the light was turned out, the shadow is gone, because only the real thing is forever there. The real girl is always there, whether the light is on or not on, whether the shadow is there or not. Therefore, God nature, the kingdom of God within, the real world, exists all the time, eternally. What is destroyed? Only the shadow of it. Just like when the light was off, was out, then the shadow of the beautiful girl also disappeared. Therefore, if we want to find true happiness in life, we should turn inward, walk through that door that separates between the shadowy world and the real world. The door is here. We call that heavenly gate, or the wisdom eye, or the gate to nirvana, whatever you wish. We walk through that gate and we leave everything behind. Everything that is unsatisfactory, everything that is false, illusory, and cause unhappiness. Then we always know what true happiness is. Even if we do not search for the heaven, or even if we do not believe in heaven, at least our life here on earth would be very smooth, content, and happy the way it should be. After enlightenment, we know the real world. We walk through that door of darkness, separate between darkness and light, and then we know happiness. And then we're very stable. That's why most of our disciples are very happy. Not because they gain more money. They may do. Yes. It could happen. Yeah. Or not because they have better position, but that happen also. Yes. Because after we know the kingdom of God, all the things shall be added unto you anyhow, as bonus. Because we have wisdom, we have illumination, which shine on all things in a clearer, and we see things in a better perspective. Enlightenment is a must, because it is our birthright, our possession. And if we deny that right, it is very pitiful for us. Therefore, we invite you to know yourselves. We invite you to return to your own greatness in order to bless yourself, bless the world, bless the hell people, and ascend to a higher level of world, higher level of consciousness when we finish our duty on earth. That we can do easily through a definite method. And thousands, millions, trillions of people have already tried and have succeeded. So you may also try. Even children can do it. No one
would be denied of this privilege. I'm always there for your convenience and for anything you need at all. We have much to thank for during this Thanksgiving holiday, for God has bestowed upon us many blessings, our health, our loving families, and our dear friends. In this ephemeral world, full of suffering and sorrow, we are truly grateful to have an enlightened Master grace this earth. We sincerely thank Supreme Master Ching Hai for extending her compassion and kindness to all sentient beings with her presence. As an offering to Supreme Master Ching Hai, the song Mother Vietnam with music and lyrics by legendary composer Pham Duy was performed by association members to welcome Supreme Master Ching Hai for her lecture at the Anaheim Convention Center on April 3, 1993. Please enjoy the following performance. Thank you for joining us for today's program, A Journey Through Aesthetic Realms. We wish you and your families a wonderful weekend. The Music and Poetry Center is in a convenient place for those who wish to learn about Supreme Master Ching Hai's teachings, as well as her artistic works, including poetry, music, artwork, celestial clothing, and jewelry designs, and more. Located in the Asian Village with a pleasant atmosphere and nice location, the Music and Poetry Center is near 99 Ranch Supermarket and across from Phuc Loc Tho Mall. A variety of organic and special teas are available, which have shown to reduce high blood pressure and diabetes. Anh nghĩ là nếu mà một người nào mà đi tìm kiếm một cái gì đó mà để cho cái tinh thần của mình khuây khỏa cho cái ngày sống, thì anh nghĩ đây là một những chỗ mà mình tìm thấy được. The Music and Poetry Center is located upstairs with a balcony offering a view overlooking the plaza. Come visit the Music and Poetry Center at 9191 Bolsa Avenue, Suite 227228, Westminster, California, 92863. For more information, please call 714-892-3360, 714-892-3360.